Good morning, dear students. Good morning, ma'am. Students, is it audible? Audible, Preja, ma'am. Is it audible? Yes, Preja, ma'am, it is audible. Prabha ma'am, is it audible? Yes, Preja, ma'am, it is audible. Oh, sorry, I couldn't hear. Just a minute. Preja, ma'am, is it audible? Hello? You are audible. Okay, okay, ma'am, okay. Okay. So let us start. Last day, we did integrals in the back continue. But last day, we did a question. The integral UV method, exponential function, trigonometric function, use a formula for time. So, problem. Okay. Just a minute. Okay, so exponential function and trigonometric function we have formulas. Exponential function, cosine function, exponential function, sine function. Okay, that is use so integral e raised to ax cos bx dx. It is exponential function, cosine function. Then the value of this integral is e raised to ax divided by a square plus b square into a cos bx plus b sin bx. Okay, this is the formula to find the integrals of the form integral e raised to ax cos bx dx. Here a and b are constants. Okay, let's see the constant of integration. Similarly, integral e raised to ax sin bx dx is equal to e raised to ax divided by a square plus b square into a sin bh minus b cos bx plus c. Okay, for example, I could explain if we have to find or evaluate integral e raised to 2x sin x dx. Normally, you integral I integration by parts. The right side integrate I formula integral. Okay, the left side 2i. That's 2h divided I can do it. This is plus 2 method. Okay, the formula speed answer. Okay, this integral is of the form integral e raised to ax sin bx. Okay. Here a equal to e raised to ax e raised to 2x now. So here a equal to 2. Sin bx is sin x. So b equal to 1. bx is x matrix, so b is 1. We formula apply integral. So integral e raised to 2x sin x dx is equal to, okay, e raised to 2x
A is equal to 2. Okay, divided by A square, that is 2 square, plus B square, B is 1, so 1 square, into A sine Bx. A is 2, sine B is 1, so 2 sine x, minus B cos Bx. Okay, here B is 1, so 1 cos 1x. 1x is x. Let's see. Okay, that is e raised to 2x divided by 2 square is 4, 4 plus 1, 5, into 2 sin x minus cos x. Let's see. Okay, even ഈ സ്റ്റെപ്പ് പോലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതണമെന്നില്ല. ഫോർമുല അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയത് മാത്രം. ഓക്കെ, നമുക്ക് 2 സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് കിട്ടി? ആൻസർ കിട്ടി. ഐ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര സമയം വേസ്റ്റ് ആവും അല്ലേ? ഈ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ കാണിക്കാം. ഓക്കെ, ഇവാലുവേറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ e raised to x cos 5x dx. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോർമുല എന്താ? മോളിലേക്ക് കാണാത്ത ഫോർമുല ഒന്നുകൂടെ എഴുതാം. ഇ റേസ് ടു എക്സും കോസ് ബി എക്സും പറഞ്ഞുണ്ട് അല്ലെ. ഇന്റഗ്രൽ ഇ റേസ് ടു എ എക്സ് കോസ് ബി എക്സ്, കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കോസ് പറഞ്ഞ ഫോർമുല എഴുതണം. ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു എ എക്സ് ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ കോസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് ബി സൈൻ ബി എക്സ് പ്ലസ് സി. Okay, here a is equal to e raised to ax is e raised to x. So here a equal to 1. Cos bx is cos 5x. So b equal to 5. Okay, if I am letting this integral as I, വീണ്ടും ഇന്റഗ്രൽ എഴുതി സമയം കളയണ്ടാച്ചിട്ടാണ്. So I is equal to നമുക്ക് എന്ത് വരും? e raised to ax, that is e raised to x, divided by a square, that is 1 square, plus b square, that is 5 square, okay, into a cos bx, that is 1 cos b is 5, 5x, plus b sin bx, b is 5 sin 5x, plus c. Okay, that is e raised to x by 5 square is 25 plus 1, 26, into cos 5x plus 5 sin 5x plus 6. Okay, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ലിമിറ്റ് വരണമെങ്കിൽ ആ ലിമിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ മൈനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് സൈൻ എക്സ് ആണെങ്കിൽ എക്ക് പകരം എന്തെടുക്കാം? -1 എടുക്കാം. അപ്പൊ -1 ഹോൾ സ്ക്വയർ. അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഇപ്പം ഇവാലുവേറ്റ് I is equal to integral e raised to minus x cos x dx. Okay, so here a is equal to e raised to ax is e raised to minus x. So let a equal to -1. B is equal to cos x, cos bx is cos x, so b equal to 1. So this is our formula. The formula applies to so the integral I is equal to e raised to ax is -1x, that is minus x, by -1 the whole square plus b square is 1 square, into -1 cos, a is -1, cos bx means cos x, plus b is 1 sin bx, again sin 1x, that is sin x. Okay, so this is equal to e raised to minus x divided by -1 whole square is 1. So here 1 plus 1, 2, into minus cos x plus sin x. Okay, clear ആയ ഫോർമുല? അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷനും ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ, അതായത് കൊസൈൻ ഓർ സൈൻ ഫംഗ്ഷനും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ ഈ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ അല്ല, നല്ലോണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ടൈം ലാഭിക്കാം.
ഓക്കെ, ഇത് ലാസ്റ്റ് ഡേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഓക്കെ ആണോ? ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? Yes, teacher. Ma'am. ഓക്കെ, നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. നമുക്ക് ഇന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ തന്നെ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് മെത്തേഡ്, ബാക്കിയുള്ളത് ട്രിഗണോമെട്രി ഫോം യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അളവ് ഇൻറ്റഗ്രേഷനിലെല്ലാം കുറച്ച് ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ്സും കൂടെ ഇന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, Yes, ma'am. so the question is integral sec x the whole raised to m into tan cube x plus tan x dx. This is equal to, first option is sec raised to m plus 2x plus c. Second option is tan raised to m plus 2x plus c. Third option is sec raised to m plus 2x by m plus 2 plus c. And fourth option is tan raised to m plus 2x by m plus 2 plus c. How can we evaluate this? Integral sec x the whole raised to m into tan cube x plus tan x dx. Evaluate ചെയ്യാം. Any idea? ഞാൻ തന്നെ പറയാം അല്ലേ. അപ്പം ഞാൻ ഇന്റഗ്രൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വരുന്നുണ്ട്. ഇന്റഗ്രൽ ഇതിനെ ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇന്റഗ്രൽ ആയി വീണ്ടും ഇന്റഗ്രൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയ സമയങ്ങൾ ഉണ്ടാച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, sec x the whole raised to m into, in these two terms tan x is common. Okay, അത് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ tan x into tan square x plus 1 dx. Okay, that is integral sec x the whole raised to m into tan x into, what is 1 plus tan square x? Sec x. Sec square x. Like 1 plus tan square x is sec square x dx. Okay, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുന്നുണ്ട്. This is equal to integral sec x the whole raised to m into tan x into sec square x നെ sec x into sec x നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. sec x into sec x dx. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഒരു sec x ഞാൻ ഇതിനൊപ്പം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഇസ് sec x the whole raised to m into sec x. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ വരിക? ദിസ് ഇസ് ഇന്റഗ്രൽ sec x the whole raised to m plus 1 അല്ലേ? കാരണം എന്താ, a raised to m into a raised to n is a raised to m plus n. പവേഴ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും. So sec x the whole raised to m into sec x raised to 1, that is sec x raised to m plus 1 into sec x tan x dx. ഇനി ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇത് കാണുമ്പോൾ ചെയ്യാം. ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം? Sec x as Yes. You can substitute t for sec x tan x. Okay. അല്ലാതെ വേറെ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ നോർമലി ചെയ്യാം. sec x tan x നെ t സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ ആ നോർമൽ മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോർമുല പറയാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ഇന്റഗ്രൽ f of x raised to n into f dash x dx is equal to
f of x raised to n plus 1 by n plus 1 plus c. This is the shortcut formula where n should be not equal to minus 1. N not equal, if n equal to 1, our denominator becomes 0. Denominator 0, 1 by 0 form indeterminate form. So n not equal to minus 1 okay, formula integral f of x raised to n into f dash x dx formula integral use integrate. It is a formula f of x raised to n plus 1 by n plus 1 plus c. Okay, നമുക്ക് ഇന്റഗ്രൽ ഫോർമുല ആണോ നോക്കിക്കേ. Instead of f of x, we have sec x. Yes, n is equal to n plus 1. നോക്കിക്കേ sec x ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് അല്ലേ പുറത്ത് കിടക്കുന്നത്. ഈ ഉള്ളിലുള്ള ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് പവർ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, ഉള്ളിലുള്ള ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണോ പുറത്തുള്ളത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഹിയർ ദ ഫംഗ്ഷൻ is sec x and its derivative sec x tan x ആണ് നമുക്ക് പുറത്ത് കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഫോർമുലയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. സോ ഹിയർ f of x is equal to sec x and n is equal to m plus 1. So I is f of x raised to n plus 1. That is sec x raised to n m plus 1 plus 1 divided by, again n is m plus 1 plus 1 plus c. So the final answer is sec x raised to m plus 2 divided by m plus 2 plus c. Okay, namukalla integral form f of some function raised to namukku value endho vannotte, okay, into adinte derivative ennulla formula aanengil namukku formula use cheyyam. Substitution method ആണ് നമ്മൾ normally use cheya. ഈ formula use ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരൊറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ ആൻസർ കിട്ടും. Clear? Any doubt? Okay. Okay. Next question. ഷോർട്ട്കട്ട് ഫോർമുലാസ് പറ്റുന്നിടത്തെല്ലാം ഷോർട്ട്കട്ട് ഫോർമുല പറഞ്ഞു പോകും. നിങ്ങൾക്ക് അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ is integral one by 8 sine square x plus 1 dx is equal to, first option is sine inverse tan x plus c. Second option is 1 by 3 sine inverse tan x plus c. Third option is 1 by 3 tan inverse 3 tan x plus c. And the fourth option is tan inverse 3 tan x plus c. എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം? ഏത് മെത്തേഡ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫോർമുലാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഏത് മെത്തേഡ് വേണമെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം. 1 sin square plus cos square x ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് അങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. യെസ്, കറക്റ്റ്. 1നെ മാറ്റി ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം പ്ലസ് ടുല്? യെസ്, 1നെ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് എഴുതും. ഓക്കെ, സൊല്യൂഷൻ തന്നിട്ടുള്ള ഇന്റഗ്രലിന് ഐ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഇന്റഗ്രൽ 1 by 8 sin square x plus this 1 can be written as sin square x plus cos square x dx. Okay, that is
integral 1 by 8 sine square x plus sine square x is 9 sine square x plus cos square x dx. Okay, how can we integrate this? How can we integrate this term? I'm 1/9 9 പുറത്തെടുത്തിട്ട് Then ഇല്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ അധികം പഠിക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ, പക്ഷെ അതിനകത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളത്. പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വിടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പം ഇന്റഗ്രേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ത്രൂ പ്രാക്ടീസ് തന്നെ നമുക്ക് ഏതാ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏതാ ഷോർട്ട് കട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ പ്രാക്ടീസ് തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം എല്ലാ ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ ഇന്റഗ്രേഷൻ. ഇവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ ഡിവൈഡ് the numerator and denominator by cos square x. Okay, cos square x which numerator and denominator dividing, that is the integral I is equal to numerator cos square x which dividing 1 by cos square x divided by denominator is 9 sin square x plus cos square x divided by cos square x dx. Okay, that is integral. What is 1 by cos square x? 6 square x. Yes, 6 square x. Yes, divided by 9. Okay, in the split here later. Sin square x by cos square x is tan square x plus cos square x by cos square x is 1 dx. Okay, ഞാൻ ഇതൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. This is integral 6 square x divided by 1 plus 3 tan x the whole square dx. ഇനി എങ്ങനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം? 9 tan square x 3 tan x the whole square എഴുതി. അത്രയും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇതെങ്ങനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം? ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇനി എളുപ്പമല്ലേ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ? Can we integrate this? Three tan x ne. Here the derivative of 3 tan x is 3 വേണ്ട, ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് tan x ആണ് നമുക്ക് മുകളിൽ കിടക്കുന്ന 6 square x അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലുള്ള ഈ ടേമിന് എന്തിട്ട് കൊടുക്കാം? t എന്നിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം ലെറ്റ് 3 tan x is equal to t. ഓക്കെ, അപ്പം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം 3 is constant, derivative of tan x is 6 square x dx equal to dt, or 6 square x dx equal to dt by 3. So our integral I become integral 6 square x dx is dt by 3 divided by 1 plus 3 tan x the whole square, that is t square. Okay, t square. Here 1 by 3 is constant. What is integral dt by 1 plus t square? What is integral dt by 1 plus t square? Tan inverse. Yes, tan inverse t. So this is 1 by 3 tan inverse t plus c, or 1 by 3 tan inverse, what is t? 3 tan x plus c. Okay, so the third option, C.
ഓക്കെ, വലിയ ഇന്റഗ്രേഷൻ ചെയ്ത് ബോറടിച്ചോ? ഇല്ല ടീച്ചർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഞാൻ കുറെ വലിയ ഇന്റഗ്രേഷൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന, ട്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ ഇന്റഗ്രേഷൻസ്, ഇത് മുമ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കീമിനെ മാത്രമല്ല, ഞാൻ ഇതിന് കീമും ജെയും ഗേറ്റും സെയിം ടോപ്പിക് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, എല്ലാത്തിനും ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇന്റഗ്രേഷൻ ആണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഓർത്ത് പോവാത്ത ചില ട്രിക്സ്. ഓക്കെ, നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇന്റഗ്രേഷൻസ് നോക്കാം. Next question. Integral 0 to pi by 2 sin cube theta d theta. Okay, is given by, the options are, first one 1 by 2, second one 2 by 3, third option 4 by 3, and fourth option is 8 by 3. How can we evaluate this integral 0 to pi by 2 sin cube theta d theta? Sin square theta into sin theta. Then and then Convert sin square theta into 1 minus cos square theta. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യും അല്ലേ? അതിനേക്കാളും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഇന്റഗ്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു ഫോർമുല പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ഫോർമുല നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. അപ്പം ഇന്റഗ്രൽ 0 to pi by 2 sin raised to n theta d theta, or integral 0 to pi by 2 cos raised to n theta d theta. ഓക്കെ, ഈ ഫോർമുല നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേഷൻ വരണമെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പവഴി n minus 1 by n into n, ഇവിടെ sin raised to n theta n ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ cos raised to n theta n, രണ്ടും സെയിം ഫോർമുല തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, n minus 1 by n into n minus 3 by n minus 2 into etc. into pi by 2 if n is even. Even number ആണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് pi by 2 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, this is n minus 1 by n into n minus 3 by n minus 2 into etc. into 1 if n is odd. Okay, n number, so n ഉള്ള നമ്പർ ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് 1 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. n ഈവൺ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് pi by 2 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇത് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വേഗത്തിൽ ആൻസർ കിട്ടും. ഇത് ഇന്റഗ്രൽ, പക്ഷെ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് 0 to pi by 2 ആയിരിക്കണേ. ലിമിറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കാം. 0 to pi by 2 ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഓർ 0 to pi by 2 ടേംസിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്റഗ്രൽ 0 to pi by 2 sin cube theta d theta എന്തോരും? 3 minus 1 by 3. Yes, here n is equal to 3. ഈ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലേ, here n is equal to 3. So given integral I can be written as 3 minus 1 by 3, 2 by 3 എത്തി, into next term നമുക്ക് 3 minus 3 0 ആവും. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ടൈം എന്തായാലും 0 ആവാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ 0 വരുന്ന ആ പ്ലേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, n ഓഡ് ആണോ ഈവൺ ആണോ നോക്കിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതന്നെ 2 by 3 എന്നുള്ള ടേം ആയി. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് വരിക 3 minus 3 ആയിട്ട് 0 by സംതിങ് എന്നുള്ള ഫോം വരും. ഓക്കെ, നമുക്ക് 0 വരുന്ന കേസ് നമ്മൾ എടുക്കില്ല. ഇനി ഇവിടെ ഓഡ് നമ്പർ ആണ്, ഓഡ് ആണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും, 1 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. സോ ദ ആൻസർ ഇസ് 2 by 3. ഓക്കെ, ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ ആൻസർ കിട്ടി. നിങ്ങൾ ഇന്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് ആണെങ്കിൽ എത്ര സമയം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം?
ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ 2/3 ആൻസർ. ഓക്കെ, ഇതിൽ തന്നെ ഞാൻ പറയാം ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. ഇഫ് the question is like this, integral 0 to pi sin cube theta d theta. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഴുതി. ഇപ്പൊ 0 to pi/2 ആയിരുന്നപ്പം ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്തു. 0 to pi sin cube theta d theta ആണെങ്കിൽ 0 to pi/2 sin cube theta d theta into pi/2 to pi. ഇൻറ്റു ആണോ? അപ്പൊ pi/2 to pi നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല. സൈനിന് വേറൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം സൈനിന്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാ വരിക? സൈനിന്റെ ഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സൈൻ 0 ഈസ് 0 അല്ലേ? 0 pi/2 pi. What is the value of sin pi/2? 1/2. 1 അല്ലേ? സോ 0 to pi/2 എത്തുമ്പോൾ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ 0 to pi എത്തുമ്പോൾ അത് 0 ഇതിങ്ങനെ വരും അല്ലേ? ഇതിങ്ങനെ ഇതാണ് പൈ കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വേവ് ഫോമിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ശരിയല്ലേ? അപ്പം 0 to pi എന്നുള്ള ഇന്റർവെല്ലിൽ നമുക്ക് സൈനിന്റെ സൈൻ ഓഫ് സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ is same 0 to pi എന്നുള്ള ഇന്റർവെല്ലിൽ. So the 0 to pi sin cube theta can be written as 2 times integral 0 to pi/2 sin cube theta d theta. നിങ്ങളിത് +2 പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, നേരത്തെ പോലെ എന്ത് ചെയ്യാം? 2 times ഒരു 2 പുറത്ത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇന്റഗ്രൽ 0 to pi/2 നമുക്ക് ആ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാം. That is 3 minus 1/3 into 1. That is 2 into 2/3. That is 4/3. ക്ലിയർ? 0 to pi ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇങ്ങനെ മാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, Yes, teacher. next question. Integral 0 to 1 dx divided by root of 1 minus x dx. ഇതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വാല്യൂറ്റ് ചെയ്യാം? Root of 1 minus x നെ 1 minus x raised to 1/2. 1/2 എടുക്കും, ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് എടുക്കും, ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും, ഒരു ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യും അല്ലെ? ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ. ഇന്റഗ്രൽ f' x by root of f of x dx. റൂട്ടിനകത്തൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് മുകളിൽ കിടക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the answer of this integral is 2 into root of f of x. Okay, plus എന്നുള്ള കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ വരും. ഡെഫിനറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ എടുക്കില്ലല്ലോ, ഞാൻ ഫോമിലേക്കകത്ത് സി എഴുതുന്നില്ല. ഓക്കെ, അതായത് ഈ ഫോമിൽ ഇന്റഗ്രൽ f' ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ്, അതായത് നമുക്ക് റൂട്ടിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാം? 2 into root f of x. Okay, what is f of x here? Okay, what is f of x here? 1 minus. Yes, here f of x equal to 1 minus x. Okay, so what is f dash x? 81. Negative 1. Derivative of 1 is 0 and derivative of x is 1. Yes, that is minus 1. നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്ററിനകത്ത് ഡെറിവേറ്റീവ് വരുത്താൻ പറ്റുമോ? -1 വരണം. സോറി, ഇവിടെ 2 dx എഴുതിയില്ല ഞാൻ, സോറി. ഒരു dx, ഒന്നിലെ dx അല്ലെങ്കിൽ 2. -1 ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 1 minus x ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു മൈനസിന്റെ കുറവല്ലേ ഉള്ളൂ, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇന്റഗ്രൽ മാറ്റി എഴുതാം. സോ ഐ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ഇന്റഗ്രൽ 0 to 1. 1 ഞാൻ മൈനസ് ഓഫ് -1 എഴുതി, ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 1 minus x dx. ദാറ്റ് ഇസ്, ഈ ഒരു മൈനസ് ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം. ഇന്റഗ്രൽ 0 to 1 -1 ബൈ റൂട്ട് 1 minus x dx. ഇപ്പൊ ശരിയായില്ലേ? താഴെയുള്ള ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് മുകളിലുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ ഏത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം? 2 root f of x എന്നുള്ള ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഇസ് 2 into root of f of x 1 minus x. This is
That's the answer. Oh, sorry. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലിമിറ്റും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പം ആ ലിമിറ്റും കേട്ടോ 0 to 1. Between the limit 0 to 1. Integrate ചെയ്ത ശേഷം ലിമിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. That is 2 into root of 1 minus 0. Like upper limit is, sorry, 1 minus 1. Upper limit is 1 minus root of lower limit is 0. 1 minus 0. That is 2 into your root 0, 0 minus root 1 is 1. So the answer is, I'm sorry, there's a minus also. In a minus, so the answer is 2. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ മെത്തേഡ് എന്താണ്? നമുക്ക് ഇന്റഗ്രലിനകത്ത് ഒരു ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ഉണ്ട്. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ റൂട്ട് ഓഫ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ആ റൂട്ടിനകത്തുള്ള ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ദിസ് ഫോർമുല. ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്റഗ്രൽ f dash x by f of x dx is equal to 2 into root of f of x. Clear? Yes, teacher. Okay. Next question. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇന്റഗ്രൽ 0 to a, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് മാത്രം. റൂട്ട് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് എക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് എ മൈനസ് എക്സ് ഡി എക്സ്. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്താ വരാൻ? ഓപ്ഷൻസ് എഴുതാൻ ഞാൻ വിട്ടുപോയി നേരത്തെ. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ 0, സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ a/2, തേർഡ് ഓപ്ഷൻ a, ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ 2. ഇതെങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാം? നിങ്ങൾ ഇന്റഗ്രലിൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് 2, അതാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. Any idea? മാം എക്സിനൊക്കെ a മൈനസ് എക്സ് വെച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക, ആഡ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ എന്തോ ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് വലിയ ഇന്റഗ്രേഷനെ മാറില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമുല കണ്ടുണ്ടോ നോക്കിക്കേ. ഇന്റഗ്രൽ ഫ്രം a to b f of x divided by f of x plus f of a plus b minus x dx is equal to b minus a by 2. കണ്ടുണ്ടോ മുമ്പ്? ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോർമുല നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഇന്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ്, സോറി, ഇന്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി മൈനസ് എക്സ് ഡി എക്സ് എസ് ബി മൈനസ് എ ബൈ 2. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കൊരു ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ഉണ്ടാവും. ഡിനോമിനേറ്ററിനകത്ത് ന്യൂമറേറ്റർ പ്ലസ് ഫംഗ്ഷനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ വരിക? എക്സിന് പകരം എ പ്ലസ് ബി ലിമിറ്റ് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ഈ ഫോർമുല ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ദിസ് ഫോർമുല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ ഈ ഫോർമുല ആണോ നമ്മുടെ ഇന്റഗ്രൽ കിടക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ടൈം ലാഭിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ആണ്. യെസ്, എഫ് ഓഫ് എക്സ് നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്? റൂട്ട് എക്സ് അല്ലേ? ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി എഴുതാം. ഹിയർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എക്സ്. ഓക്കെ, എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0, ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ. സ്മോൾ ലെറ്റർ അല്ലേ? എ പ്ലസ് ബി എന്നുള്ളത് എന്ത് വരും? 0 പ്ലസ് എ. ഇങ്ങനെ നമുക്കിവിടെ എ കിട്ടിയിരിക്കും, എ ഉള്ളത്. സോ ആൻസർ ഓഫ് ദ ഗിവൺ ഇന്റഗ്രൽ ഇസ് b minus a by 2. That is small a minus 0 by 2. That is a by 2. നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര സമയം ചെയ്യണം? ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ കോൺജുഗേറ്റ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കുറേ അധികം ടൈം എടുക്കും. ഈ ഫോർമുല വെച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് 2 സ്റ്റെപ്പിൽ ആൻസർ കിട്ടും. 2 സ്റ്റെപ്പും ഇല്ല, ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി ചെയ്തോ. 8 സ്റ്റെപ്പിൽ ആൻസർ കിട്ടും. ഓക്കെ,
Next question. This is also a very simple question. Integral from 0 to infinity sin t by t dt. Integral 0 to infinity sin t by t dt. കിട്ടുന്നില്ല. ഓപ്ഷൻസ് എഴുതാം. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് pi, second option is pi by 2, third option is pi by 4, and fourth option is pi by 8. മാം ഇത് ഇന്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണോ? ഇന്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ 1 by t, സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ sin t. പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര ലെങ്തി ഇന്റഗ്രേഷൻ ആവും. Any other method? ഓക്കെ, ഞാൻ തന്നെ പറയാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്റഗ്രൽ 0 to ഇൻഫിനിറ്റി, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രൽ ഫ്രം സം 0 to a അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രൽ 0 to b ഈ ഫോമിലൊക്കെ തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആദ്യം തന്നിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഈവൺ ഫംഗ്ഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ നോക്കുക. എന്താ ഈവൺ ഫംഗ്ഷൻ? വാട്ട് ഇസ് ആൻ ഈവൺ ഫംഗ്ഷൻ? When we will say that a function is an even function? If f of minus x equal to f of x. x minus x ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് സെയിം ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ കിട്ടുമെങ്കിൽ this function is even function. And if f of minus x is minus f of x, either throughout a function will negative കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that function is an odd function. Okay, so here instead of f of x നമുക്ക് t യിലാണ് ഫംഗ്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്, നമുക്ക് f of t തന്നെ എഴുതാം. Here f of t is equal to sin t by t. Okay, then what is f of minus t? What is f of minus t? Sin t by t. Yes, again sin of minus t by minus t എന്ന് വരും. Sin of minus t എന്ന് വെച്ചാൽ sin t ആണ്. Sin of minus theta is minus sin theta. So sin of minus t is minus sin t by minus t. Minus and minus get cancelled. So നമുക്ക് sin t by t. Again f of t എന്ന് കിട്ടും. So here sin t by t is an even function. Okay, even function ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. The integral minus infinity to infinity sin t by t dt. ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്താ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്? What is integral minus infinity to infinity sin t by t? Oh, I'm sorry. വീഡിയോ കട്ടായി. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ. ഒന്ന് റീകണക്ട് ചെയ്യട്ടെ, വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ. Please wait, it is taking some time.
Okay, video clear ആണല്ലോ അല്ലേ? Yes, ma'am. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണ് മാം. Okay. Yes, teacher. So, integral minus infinity to infinity sin t by t അല്ലേ? നിങ്ങളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇല്ല teacher. This is pi. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് പക്ഷെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്തായിരുന്നു? ഇന്റഗ്രൽ 0 to infinity sin t by t dt ആയിരുന്നു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ? ഇത് ഈവൺ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ബൈ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഇന്റഗ്രൽസ് ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് 1/2 ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ ഫ്രം minus infinity to infinity sin t by t dt. Okay, this is the property of integral. If the integrand is an even function, then integral minus infinity to infinity f of x dx can be written as 2 times integral 0 to infinity f of x dx. ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, നീ വിളിച്ചാ മതി. ഓക്കെ ഓക്കെ, അറിയാതെ അൺമ്യൂട്ട് ആയതാ. ഓക്കെ Okay. Okay, integral minus infinity to infinity f of x dx is 2 times integral 0 to infinity f of x dx. When f of x is an even function. Okay, this is the property of integrals. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ തിരിച്ച് ഇന്റഗ്രൽ 0 to infinity 2 ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വരുമ്പോൾ എന്താവും? 1/2 ഇൻറ്റു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ തിരിച്ച് എഴുതിയത് ഇന്റഗ്രൽ 0 to infinity sin t by dt is 1/2 into integral minus infinity to infinity sin t by t dt. That is 1/2 into value of this integral is pi. So the answer is pi/2. Pi/2 is our second option. Okay. Yes, teacher. Yes, ma'am. The next question. Integral minus pi/2 to pi/2 sin 2x divided by 1 plus cos x dx. How can we integrate this? How can we do this? Here also we are applying property of integrals. Clue തന്നു. പിന്നെ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കേ. ഇന്റഗ്രൽസിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഫോമിൽ വരുമ്പോൾ അതായത് ഇന്റഗ്രൽ ഫ്രം -a to a f of x dx. ഈ ഫോമിൽ വരുമ്പോഴേ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഈവൺ ഫംഗ്ഷൻ ആണോ ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ എന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈവൺ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? 2 times integral 0 to a f of x dx എഴുതാം. മുമ്പ് പറഞ്ഞ അതേ പ്രോപ്പർട്ടി. എപ്പോഴാണ് ഈവൺ ഫംഗ്ഷൻ ആവുമ്പോൾ. ഓക്കെ, ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 0. If f of x is an odd function, then value of this integral is 0. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഈവൺ ഫംഗ്ഷൻ ആണോ ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, f of x is sin 2x divided by 1 plus cos x. Okay, then what is f of minus x? What is f of minus x? Minus sin 2x by 1 plus cos x. Yes. അതായത് ഇവിടെ sin of minus 2x divided by
1 plus cos of minus x. That is, we know that sine of minus theta is minus sine theta. So this is minus sine 2x divided by 1 plus cos of minus theta is cos theta. So cos of minus x is cos x. Okay, same function or negative ortho. So this is minus f of x. So here f of x is an odd function. Therefore, f of x is an odd function. So by property of integrals, what is integral minus pi by 2 to pi by 2? Sine 2x by 1 plus cos x dx? 0. 0. Yes, 0. Okay, നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ലിമിറ്റ് ഈ ഫോമിലാണെങ്കിൽ -a to a എന്നുള്ള ഫോമിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, അത് നിങ്ങൾ തന്നിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണോ നോക്കുക, ഈ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇന്റഗ്രൽ ഫ്രം -2 to 2 നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും. മോഡ് x dx. This is equal to, first option is 0, second option is 1, third option is 2, fourth option is 4, fifth option is 1 by 2. എങ്ങനെ ചെയ്യാം? Integral -2 to 2 mod x dx. മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഇന്റഗ്രലിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ അറിയില്ല അല്ലേ? ഇതെങ്ങനെയാ മാറ്റി എഴുതുക? What is the definition of the modulus function? Mod x. X where x greater than or equal to 0 minus Yes. x less than 0. Yes, x for x greater than or equal to 0 and minus x for x less than 0. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇന്റർവെൽ ഏതാ? -2 to 2 ആണ്. ഇടയ്ക്ക് 0 ഉണ്ട്. എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0, അതായത് ഈ പോർഷനിൽ നമുക്ക് മോഡ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താ വരിക? എക്സ്. ഓക്കെ, എക്സ് ലെസ് ദാൻ 0 മീൻസ് ഈ -2 to 0. ഇവിടെ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ എന്താ വരിക? -x. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഇന്റഗ്രൽ നമുക്ക് -2 to 2 എന്നുള്ള ഇന്റഗ്രൽ നമുക്കറിയാം രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ? ആ പാത്തിൽ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് വേറെ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിൽ വെച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ഇന്റഗ്രലിൽ പോലെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. സോ integral -2 to 2 mod x dx can be written as integral from first integral is from -2 to 0. Okay, -2 to 0. In -2 to 0, value of mod x is -x dx plus integral from 0 to 2. Next integral 0 to 2. In 0 to 2, value of function is x dx. That is integrate minus outside edukam. Integral x dx is x square by 2 between the limits -2 to 0 plus integral x dx is x square by 2 between the limits 0 to 2. Okay, so this is equal to -1 by 2 into this 1 by 2 is constant. ഞാൻ പുറത്തെടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പർ ലിമിറ്റ് 0 ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ 0 സ്ക്വയർ 0 മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് -2 ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. സോ -2 സ്ക്വയർ 4 പ്ലസ് 1 by 2 into again upper limit 2 ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ 2 സ്ക്വയർ is 4 minus lower limit 0 ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ 0 സ്ക്വയർ that is 0. So this is equal. Here minus of minus become plus. 4 by 2 is 2 plus again 4 by 2 2. So the answer is 4. It is the fourth option.
Okay, next question. If integral from 1 to 4 f of x dx equal to 4 and integral from 2 to 4 3 minus f of x dx equal to 7. Okay, then integral from minus 1 to 2 f of x dx is, our question, first option is 1, second option 2, third option 3, fourth option 4, and fifth option 5. Okay, can we solve this? End integrals തന്നിട്ടുണ്ട്. Integral 1 to 4 f of x dx തന്നിട്ടുണ്ട്. Integral 2 to 4 3 minus f of x dx തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം? Sorry, this is not 1 to 4, minus 1 to 4 question. Question is a little difference. 1 to 4 അല്ല, minus 1 to 4. ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്റഗ്രൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇതാണ് കുറച്ച് വലുത്, അപ്പം അത് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇന്റഗ്രൽ 2 to 4 3 മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു 7 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഇന്റഗ്രലിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ. ആദ്യം integral 2 to 4 3 dx minus integral 2 to 4 f of x dx. Okay, integral രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. 3 is constant and integral dx is x between the limit 2 to 4 minus integral, നമുക്കിവിടെ ഫംഗ്ഷൻ അറിയില്ല, സോ integral 2 to 4 f of x dx എന്നുള്ളത് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടു, equal to 7. That is 3 into, നമുക്ക് അപ്പർ ലിമിറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 4 minus lower limit 2 substitute ചെയ്യുമ്പോൾ 2 minus integral 2 to 4 f of x dx equal to 7. That is 4 minus 2 is 2 into 3 is 6 minus integral from 2 to 4 f of x dx equal to 7. Okay, നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഇന്റഗ്രൽ റൈറ്റ് സൈഡ് കൊണ്ടുപോകാം, 7 ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. നമുക്ക് എന്ത് വരും? 6 minus 7 equal to integral 2 to 4 f of x dx. Or ഇവിടെ നമുക്ക് integral 2 to 4 f of x dx is, നമുക്കറിയാം 6 minus 7 എന്ന് വെച്ചാൽ -1 ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇന്റഗ്രൽ എന്താ? ഇന്റഗ്രൽ ഫ്രം -1 to 2 ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്റഗ്രൽ -1 to 4 f of x dx തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും ക്ലൂവിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇന്റഗ്രൽ -1 to 2 f of x dx കണ്ടുപിടിക്കും? സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. അതായത് നമുക്ക് അടുത്ത ഇന്റഗ്രൽ തന്നിട്ടുള്ള ഏതാ? ഇന്റഗ്രൽ ഫ്രം -1 to 4 f of x dx equal to 4 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ -1 ഒരു വാല്യൂ, 4 എന്നൊരു വാല്യൂ, ഇതിനിടയ്ക്കാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരിക? 2 വരിക അല്ലെ. ഞാൻ ഇന്റഗ്രലിൽ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്റഗ്രൽ ഫ്രം ആദ്യം -1 to 2 f of x dx പ്ലസ് ഇന്റഗ്രൽ ഫ്രം 2 to 4 f of x dx equal to 4. 2 to 4 f of x dx ന്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് -1 അല്ലെ. സോ ഇന്റഗ്രൽ ഫ്രം -1 to 2 f of x dx -1 equal to 4, or integral from -1 to 2 f of x dx equal to 4 -1 right side lo varumbo +1 now, that is 5. 5 is the answer of fifth option. Clear? Okay, നമുക്ക് സമയമായി, നമുക്കിപ്പോൾ തൽക്കാലം നിർത്താം. ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? No, teacher. No, ma'am. Okay, നമുക്ക് ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Thank you, teacher. Thank you, teacher.
Thank you. Thank you, ma'am. Okay, thank you, Prija ma'am. So please join back by 10:15. Okay, students. Okay.
Good morning. Hello. Good morning. Only 13 students are there. What happened to others? I think we can wait for them for extra 2 minutes, okay? Yes, teacher. Can you see this? Can you see this? കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയത്? Yes, teacher. Yes, ma'am. Okay. How many students were joined in the previous class? 30, I think so. 30. Yes, ma'am. Okay. Now only 23. Okay. So just we can start our topic with the preliminaries that we have discussed in the earlier class. Okay. So first of all, we discuss about what is matrix, what is scalar matrix, what is identity matrix, what is diagonal matrix, something else. So can I ask what is meant by a scalar matrix? What is meant by a square matrix? What is meant by a square matrix? Equal number of rows and columns. Okay. Equal number of a matrix which have both rows and number of rows and number of columns should be equal. Such a matrix is called a square matrix. Then what is its diagonal matrix? That is if the row and a column that coincides. That means if we represent a matrix in a general form, that is we are always representing a matrix in general form as simply we can write it as a 3 by 3 matrix. Then we are writing this form, that is A11, A12, A13, A21. What is actually A11 represents? That is the numbers which represent in a matrix is called the elements of the matrix. And A11 is the element in the matrix which represents, what is mean by A11? That is the element lies in the first row, first column element. Am I right? Yes, Yes, teacher. ma'am. Okay. Okay. Can you follow me? Yes, teacher. Okay. If you have, if you feel any difficulty, then you have to ask. Okay. Okay, Okay, ma'am. teacher. Okay. A22. Then what is the next element? A22. Then actually we are considering a 3 by 3 matrix. Then what is the next row? A31. A31. A32. A33. A3. Okay. The elements which lies in this
These are called that is the elements Aij, where I is equal to j are called the diagonal elements. Am I right? Yes, teacher. Yes, ma'am. Okay. These are the diagonal elements. In a if a matrix is said to be a diagonal matrix, then except the diagonal elements, all the other elements should be 0. 0. That is, if A equal to 1, 2, 3, 0, 0, 0, this matrix is a Diagonal. this diagonal matrix. Then what is the difference between a diagonal matrix and a scalar matrix? The diagonal elements will be same. Very good. Diagonal elements should be same. That is, if we are considering a matrix is of the form like this, this will be a scalar matrix. Okay? Okay? Yes, ma'am. Yes, Oh. teacher. Then what is identity matrix? The diagonal elements are 1. The diagonal elements are 1. Then we can say that it's an identity matrix. In class, when we can say the two matrices are equal, cases the problems work out, and we can do some more problems in this case. For that, if we are writing a problem like this, you have to solve this problem. First one, that is find A, B, C. Just I am checking your knowledge just because we are already discussed about these problems in the previous class. Okay, then 2A plus B, A minus 2B, 5C minus D, 4C plus 3D equal to 4 minus 3, 11, 24. Okay, then what is the value of A, B and C? How we can check the values of A, B and C, D, A, B, C and D? 2A plus B is equal to That is when the two matrices are equal, each of the corresponding elements should be equal. No, that is, we can say that a matrix A, B, C, D is equal to A1, B1, C1, D1. Then these metrics are equal if and only if A equal to A1, B equal to B1, C equal to C1 and D equal to D. When this satisfies this property, then only we can say that the two matrices are equal. Is it okay? Yes, teacher. Okay. Then how can you write these two matrices are equal? Then what is the next step? write down the B equation. equal to Pardon, I couldn't hear you. Equate the elements. Okay, that is equate ചെയ്തോളൂ പറയൂ. 2A plus B is equal to 4. Okay. A minus 2B is equal to minus 3. Okay. 5C minus D is equal to 11. Very good. And 4C plus 3D is equal to 24. Okay. So I am writing these cases as I have to turn my page. So I am waiting for the 1 minute. So I am writing the equations, that is 2A plus B equal to 4. 2A plus B equal to 4. And next one, A minus 2B equal to minus 3. A minus 2B equal to minus 3. 5C minus D equal to 5C minus D equal to 11. And the last one is 4C plus 3D equal to 24. Now what we have to do? What is the next step? That is, we have to solve these problems. Am I right? Ma'am, 4C plus 3D. 4C plus
Okay, okay. 4c plus 3d. Very good, very good. 4c plus 3d equal to 24. Okay, very good. Okay. Then how we can solve these equations? When we solve these two equations, we get the values of a and b. And when we solve these two equations, we get the values of c and d. How we can solve these equations to get the value of a and b? 2 into a That is, we minus have to make the coefficient of one variable as the same. I know. Okay. Yes, ma'am. That is, when this equation, we can take it as equation 1, and the second one is take it as equation number 2. Then clearly we can multiply equation 2 by 2. Okay. Then what you get? 2a minus, 2 come on, minus 4b 4b equal to minus minus 6. What is our first equation actually? 2a plus b equal to 4. I know. Yes, teacher. Okay. Then what we have to do? Just to subtract these two equations. Then 2a will be cancelled. So what is b minus minus 4b? That is 5b 5b equal to 10. 10. b equal to 2. 2. Then what is the value of a? 1. Very good. Next we have to solve which one? Our equation 3. This one is taken as equation 4. What we have to do for solving the value of solving the equations 3 and 4 to get the value of c and d? Simply you can multiply equation 3 by 3. 3. Then what you get? 15c minus 3 Eh? equal to 15c minus 3d 3d equal to 33. 33. Put it as equation number 5. Then equation 5 plus equation 4 implies ഏതൊക്കെ cancel ആയി പോകും? 3d and minus 3d will get a cancel. Then what will you get when we adding 4 and 5? 19c equal to 57. 57. Therefore c equal to 57 by 19. 57 by 19 equal to 3. 3. Okay, very good. Then what is the value of d? 4. D equal to 4. Very good. So the values of A, B, C and D are 1, 2, 3 and 4. A, B, C and D. Okay? teacher. Oh. Yes, So I think you can find the values of the corresponding unknowns by equating the elements of the matrices. I think you are okay with this concept. Am I right? teacher. Okay. Then simply we can go through some more problems. That is, if I think we can do many more problems in this class, then only you can feel the exam very easily. Okay. ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് ആ പ്രാക്ടീസ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ലെവലിലായിട്ടാണ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ്. ഓക്കെ. ഇഫ് എ ഈക്വൽ ടു നിങ്ങൾ ജെഇയുടെ ഒക്കെ ആ ഒരു ഫോമുല ആണ്, നമുക്ക് അത്രയും എളുപ്പമായിട്ട് അതൊക്കെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ നിങ്ങളുടെ കീമിന്റെ എക്സാം ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. യു ക്യാൻ ഫീൽ വെരി സിമ്പിൾ when you are going to write the key. Okay. If a equal to 1 minus 3 2k. Okay. And a square minus 4a plus 10i equal to a. Then find k. This is the question. Okay. Just go through the problem. If a equal to, it's given as in the form of a 2 by 2 matrix. That is 1 minus 3, 2k. And they have given one more condition, that is a square minus 4a plus 10i equal to a. Is it okay?
Yes, teacher. Yes, ma'am. Okay. Then find the value of the constant k. So what we have to do first? 1 second. Okay, come on. What we have to do first? A square. Very good. A square. That we have to find out what is a square. That is 1 minus 3, 2k into 1 minus 3, 2k. Then what you get? Parul? 1 into 1 minus 3 into 2. That is 1 minus 6. Am I right? Yes, teacher. എഴുതണോ 1 into 1 plus minus 3 into 2 അങ്ങനെ എഴുതണോ? No, വേണ്ട മാം. no need. ഓക്കെ ഡയറക്ട്ലി എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം നിങ്ങൾക്ക്. കാരണം എഴുതണമെങ്കിൽ എഴുതാം. പിന്നെ നമ്മളിത് കുറച്ച് സ്പീഡായിട്ട് പോകുന്ന നമ്മൾ അങ്ങനെ അത്രയും സ്പീഡായിട്ട് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ആണല്ലോ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുന്നത്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. നിങ്ങൾ ആ ലെവലിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലേ നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതാം. അല്ല ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. എന്താ വേണ്ടേ? മാം ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യാം. Okay. Okay. So 1 minus 6, that is minus 5. Okay. What is the next element? 3k minus 3. Minus 3 minus 3k. Okay. Next. 2. പറയുന്നില്ല. 2 plus 2k. 2 plus 2k. Then minus 6 Plus k square. minus 6 plus k square. This is actually, what is it? A square. So a square minus 4a plus 10i equal to a implies minus 5 minus 3 minus 3k. This was the question asked for JEE. Okay. 2 plus 2k minus 6 plus k square minus 4 into a. Then what is 4 into a? 4 minus 12. 4 minus 12. 8. 4k. 8 4k. Plus what is 10i? What is 10i? 10 0 0. 0 10. 10. This was equal to what? A. That is 1 minus 3 2k. Is it okay? Yes, teacher. Yes, ma'am. Okay. Then first term, that is minus 5 minus 4. What's it? Minus 9. Minus 9. Minus 9 plus Minus 1. 1. 1. minus 9 plus 10. That is equal to 1. Is it right here? Yes, teacher. Okay. Then what is the next case? Minus 3. Come on. Minus 3 minus 3k. Minus 3 minus 3k. Then Minus plus 12 12. plus 10 equal to 0. 0. Sorry. Plus 10 alla, plus 0 equal to Minus 3. very good. Minus 3. So, നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടും? What is k? Minus 3 and minus 3 gets cancelled. 3k equal to 12. K equal to 4. 4. 4. Good answer. Okay. Next. Next case. Same ആണോ എന്ന് check ചെയ്യണേ. Next. What is the elements when we are adding and subtracting these cases? What you get? 2 plus 2k. Come on, tell me. Minus 2 8. plus 2k.
minus 8 minus 8 plus minus 0 8 plus plus 0 equal to 2. 2. 2 and 2 gets cancelled. 2k equal to 8. So k equal to 4. 4 4. And when we solving this one, clearly we know that it represents a polynomial of degree 2. Then we will get the values for k. How many values for k will obtain? 2 values. 2 2 values. values Okay. Then we can check which value that we have to accept for k. Okay. Then substitute. What you get? Parnolu. Minus 6 Minus plus k minus square. plus k square plus k square 4k minus 8 minus 4k plus 10. plus 10 equal to K. k. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് കിട്ടും? ദാറ്റ് ഈസ് k സ്ക്വയർ മൈനസ് 5k പ്ലസ് 4 ഈക്വൽ ടു 0. കറക്റ്റ് ആണോ? Yes, teacher. Okay. Then what are the roots? K square. That is, there are two numbers whose product is 4 and whose sum is minus 5. Which are the numbers whose product is 4? There are only two numbers. That is 1 into 4 and 2 into 2. Alle? Yes, teacher. Then which number will, whose sum will be equal to minus 5? minus 4 minus 1 Very good. K minus 4 into k minus 1 equal to 0. Then we will get k equal to 1, 4. Okay? yes Yes, ma'am. teacher. So here comes a doubt. Which value that we have to choose for k? Because here we obtain two values for k and that is taken as 1 and 4. Actually, when we solving other two equations, we got the value of k as 4. But here we got two values for k, that is 1 and 4. So you have to check for when k equal to 1, is this concept accepting or not? Okay. When we substituting k equal to 1 here, then what you get? Just substitute k equal to 1 here. Then what you get? Minus 3, minus 3. What is it? minus 6 Minus 6. Minus 6 plus, ഇവിടെ നോക്കിയാലും മതി. വേണ്ട. Minus 6. Minus 6 plus 12 12. Okay. Minus 6 plus 12 is 6 6. 6 plus 10 is 6 plus 0 alle ma'am sorry. 6 plus 0 is 6 6. Is it okay with this? no No. So clearly, when we taking the value for k equal to 1, it does not does not hold the conditions or accepting these conditions that we have given. So we should choose the value of k as which value that we have to accept. 4. So are you clear why we reject the value of k as 1? Yes, teacher. So that is actually in the third case. That is, first case is directly there is no the presence of k in the first row, first column element. So there is no problem with the given condition. But in the second case and third case, when we solving the second and the third, that is the element which lies in the first row, second column element and the second row, first column element that accepts the corresponding condition, and correspondingly when we solve in these equations, we get the same value for k, that is taken as 4. But when we are solving this case, we got the two values for k and these values are taken as that we got it as 1 and 4. But when we are, so there comes a doubt which value we have to accept for k. So when we substituting the value of, we already know k equal to 4 accepting the given conditions. So when we substituting k equal to 1 in any of this case, then it will not satisfy the corresponding condition. So we are rejecting the value of k equal to 1 and we can accept only the value for k as 4. Is it okay? Yes, teacher. yes teacher Okay. Can you follow me? Yes, teacher. yes ma'am.
So we accept the value of K as 4. Okay. Shall we move to the second problem? Yes. Okay. If A is a actually we can find different problems because I have chosen these problems from the JEE examination. Okay. So you can meet already you know how to multiply two matrices. But here in case of matrices, there are many more different types of problems. So you have to learn how to solve the different types of matrices. What is the speciality? How we can solve these matrices by in a simple or by using simple tricks. Actually, I am leading you to the that way. Okay. Yes, teacher. Okay. If you feel any difficulty, you have to ask. Okay, ma'am, we couldn't follow, so please tell me, and please explain it once more. Anything that you can ask. Okay. Yes, teacher. Okay. If A is a 2 by 2 matrix, that's a square matrix of order 2. 2 by 2 matrix such that A into 1 minus 1, that should be equal to minus 1, 2. And A square into 1 minus 1 equal to 1, 0. Then trace of A. Then what is trace of A? So first we have to know what is the trace of A. Actually, do you know what is the trace of A? That I will explain here. First one. Trace of A is equal to sum of the principal diagonal elements. Principal diagonal elements. Okay. That is example. If we considering a matrix that is 1, 0, 0 minus 2, then what is the principal diagonal elements or diagonal elements? Which are the diagonal elements here? 1 1 and minus minus 2. 2. 1 minus 2. Then trace of A equal to 1 plus minus 2, that's equal to minus 1. Okay? Okay. Okay. So simply trace is nothing but just the summation of the principal diagonal elements. That is called the trace of A. Okay? Okay. Okay, ma'am. Okay. Okay. So first we have given that A is a 2 by 2 matrix. If they are not given A is a 2 by 2 matrix, then also we can understand A is a 2 by 2 matrix. How we can understand the given matrix is a 2 by 2 matrix? Because they have given that A into 1 minus 1. What is the order of this matrix? 1 minus 1? 2 by 1. 2 by 1. And we got the matrix as when we multiplying A with this matrix, we get the another matrix that is taken as minus 1, 2. This is also of order 2 by 1. 2 by 1. Then we should multiply a matrix with the 1 minus 1. Then that matrix should have order how much columns that should have. That is the matrix. The matrix A should have how many columns? 2 columns. 2 columns. And finally, we obtain the result. That is when we multiply A with a matrix of order 2 by 1, then we will obtain the corresponding or resultant matrix as 2 by 1. Then clearly, this should be equal to 2 by 2. very good. 2 by 2. If they are not given, A is a, actually in this problem, they are given as A is a 2 by 2 matrix. If they are not mentioned, if A is a matrix of any order, or if
they have just given the condition that if A is a matrix such that A into matrix 1 minus 1 equal to minus 1, 2, then you have to identify A is of which order. Are you clear? Yes, teacher. Yes, ma'am. Okay. Then you have to choose A as a 2 by 2 matrix. Then how we can take A? Simply A, B, C, D. Okay? Yes, teacher. Okay. Yes, ma'am. Then what they have given? A, B, C, D into 1 minus 1. What's equal to? What is A, B, C, D into 1 minus 1? That is, they have given us minus 1, 2. Then multiply with the A, B, C, D with 1 minus 1. Then you will get the matrix of order. This is of 2 by 2 matrix and this is of 2 by 1 matrix. What is the name of this matrix? The matrix no pair parayallo endha. This is a square matrix and this is a Column matrix. very good column matrix. That is a matrix having only one column, that is called a column matrix. Very good, very good. Then when we multiply, the resultant matrix should be in the form of which order? 2 by 1. 2 by 1. That is, the matrix should consist of 2 rows and 1 column. Then just multiply these two matrices. Just multiply. A into 1 plus B into minus 1. Am I right? Yes, teacher. Okay. That is A minus B. That's equal to? That's equal to A minus B. What is the second one? C? C minus D. C minus C D. minus That's equal to minus 1, 2. So, when these two matrices are equal, whose Teacher, elements should be equal? Come on. teacher, A C minus B. ಅಲ್ಲೇ. A minus B equal to? Minus 1. C minus D is equal to C is equal to 2. 2. Okay. So, Yes. here we got two equations. Am I right? Yes. yes, ma'am. Now, we have given one more condition. What's it? A square into 1 minus 1 is equal to 1. 1, 0. Okay. Yes. Okay. So, okay. So, I am writing this one. A square into 1 minus 1. Actually, A square into 1 minus 1 is equal to A into 1 minus 1. Correct? No? Teacher, page 1. Oh, sorry. Correct? No? Yes, ma'am. What is actually A into matrix 1 minus 1? 1 0. Question A into matrix 1 minus 1. That they have given as A into minus 1, 2. 2. So, there is no need to find directly A square into 1 minus 1. So, this we can written as A into minus 1, 2. Is it okay? Yes, teacher. What is actually we have chosen A? A, B, C. A, B, C into minus 1, 2. That's equal to what they have given? A square into 1 minus 1 is given as 1, 0. Okay. 1, 0. Okay. Yes, teacher.
Okay, then multiply A, B, C, D with the matrix of minus 1, 2. Then what you get? Minus A plus 2. Plus 2B. B. Minus C plus 2D. Equal to 1, 0. that implies Minus A plus 2B is equal to 1. Minus C plus 2D is equal to 0. okay. Yes, teacher. So what are the conditions that we got in the first case? A minus B equal to minus 1 and C minus D equal to 2. Clear? Yes. This is equation 1, this is equation 2, this is equation 3 and this is equation 4. When we taking equation 2 and 4, what we have to do to obtain the values of C and D? Add equation 1 and 3. Okay. A and B കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. Okay. Add equation 1 and 3. What you get? A Which gets will cancel? B is equal to Minus A and plus A will get cancelled. 2B minus B equal to? B. B equal to 1 plus minus 1. That's equal to? 0. 0. B equal to 0. Then what is the value of A? A is equal to minus. Minus 1. Then how to solve equation 3 and D? 3 and 4 for getting the values of C and D? Add the equation. Equation 2 plus equation 4 implies B is equal to 2. D is equal to 2. C is equal to 4. C is equal to 4. Therefore, A equal to minus 1, 0, 4, 2. Okay? So, which the elements which lies on the principal diagonal? Minus 1 is 2. So, therefore, trace of A equal to, what is the trace of A? Minus 1 plus 2. plus 2. Very good. That's equal to 1. Are you okay? Yes, teacher. Can I, do you want to explain this question once more? Huh? Okay. Okay. So we can go to the next problem. Okay? Yes, teacher. Okay. It's a very interesting question also. So, but actually, it's a very simple and interesting and it's a very important question also. Okay. If A and B are two matrices, actually, you have to check this. Okay. I will give you 3 minutes. Matrices with 24 and 40 elements respectively. Then the number of possible order of A and B such that AB is defined as which order? Then AB is defined as in how many possible ways we can define AB. That's our question. Okay? Yes, ma'am. Okay. Just think. You can take 2 or 3 minutes. Okay.
Actually, it's a very simple and a tricky question. Just think. Any idea? Hello? Any idea? I'm working on 1 second. Okay. Okay. Ma'am, 4 possible orders. Very good. How you got this answer? Could you please explain? Ma'am, multiples of 24 and 40. Hmm. Then P by Q and Q by R. That is, they should Hmm. have that multiples as equal, ma'am. Okay, very good. Then, Then list down the possible orders. oh, very good, very good. So, your good name, please. Aditya Jyoti, ma'am. Okay, Aditya Jodi, you are from? Ahalia Public School. Oh, very good. Okay, okay. Okay. So, I will explain the possibilities. That is, they have given matrix A is of 24 elements. The matrix A with 24 elements and matrix B with the 40 elements. Okay. Then 24. Then we have to factorize 24. What is the first case? 1 by 24 or 24 by 1. What are the possibilities? Please tell me except Aditya Jodi. Next. Others, please. What are the factorizations of 2 24? into 12. 2 into 12. 12 Then into reverse order. 12 into 2. 12 by 2. Next. 6 into 3 4. into 6 into 4. 4 into 6. Very good. Hmm. 3 into 8. 8 into 3. 1, 2, 3, 4. There is no possibility for 5. So we neglect. Then 6. Is there is any possibility for 7? No. 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 Then there is the possibility for 8 that we have already written. Next, we think about the possibility of 9. There is no possibility for 9 and there is no possibility for 10. So we actually wrote it in this sense. Okay. Yes, teacher.
Okay. Then write the possibilities for 40. I am separating these. Okay. Parnol. 1 by 40. 40 by 1. Okay. Next. Next, you have to think about 2. 1 is over. Then you have to think about 2. 2 into 20. 20 into Then 2. 20 into 2. Next, 3. Is there is any possibility for 3? No. 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 Then there is any possibility for 4? 4 into 10. 4 into 10. Okay. 4 into 10. Then 10 into 4 10 into into 4. 10. 4. Then 5. 5 into 8. 5 into 8. Then correspondingly, it's reverse order 8 into 5. Is there any possibility for 6? No. No. 7? No. 8? 8 നമ്മൾ എഴുതി അല്ലേ? Okay. 9? No. 10? Root. Okay. So, think about the corresponding values. 24 by 1. We have, okay, 1 minute. We have to multiply the matrices A and B. Then the number of columns of A, that should be equal to the number of rows of which one? B. B. So what are the possibilities of that? When we discussing about 1 by 24, if there is any value begins with 24. നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസിൽ 24 into ആ ഫോമുല എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. Is there is any value begins with 24? No. 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 So there is no possibility. Next, think about 24 into 1. Is there is any value begin with 1? 1 by 40. So we can take this one. May A will be is of the form 24 by 1. Then B should be in the form of 1 by 40. So they are ready to multiply. So AB will be is of the form. And the AB ഒരു form എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും? 24 by 24 by A is of the order 24 by 1 and B is of the order 1 by 40. Then AB should be is of the form which order? 24 into 40. Very good. Then next we are starting with 2 by 12. Is there is any value begins with 12? No. Then we have to go through the next case, that is 12 by 2. Is there is any value begins with 2? Yes. Yes. So I am making this one 2 by 20. Alle? That is, then AB is of the order 2 by 2. 2 by what is the order? 12 into 20. 12 by 20. Since we are taking A is of order 12 by 2 and B is of order 2 by 20, then AB should be is of order 12 by 20. Okay. Next we are discussing about 6 by 4. Then there is any value begins with 4. Is there is any value begins with 4? Yes. Yes. Which one is that? 4 by 10. So 6 by 4, 4 by 10. Then AB is of order 6 by 10. Very good. Next, 4 by 6. 4 into 6. Is there is any value begins with 6? No. No. Next is 3 into 8. Is there is any value begins with 8? Yes. 5. So 3 into 8, 8 into 5. Then AB is of order 3 by 5. 3 by 5. So how many possibilities for AB?
ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. അത് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് എഴുതിയേക്കുന്നത്. ഒരു കോളം നോക്കിയാൽ മതി. ഒന്നുകിൽ എ നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബി നോക്കാം. ഹൗ മെനി പോസിബിലിറ്റീസ്? 4 ways. ഓക്കെ ഓക്കെ. Yes, Yes. teacher. ഓക്കെ. Yes, ma'am. ആക്ച്വലി ഈസ് ഇറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പ്രോബ്ലം? വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഒന്നും നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അല്ലേ? Yes, teacher. So there are 4 possibilities. Madam, please post the feedback link. Okay, okay, Prabha miss. Okay. 1 minute. I just paste the feedback link here. 1 minute. Okay, after doing one more problem, we can stop our class. Okay, all of you please fill the feedback link also. Okay. Next, this is also a very interesting problem. That is, let A equal to 0, I 0. Okay. We know what is the value of I square. What is the value of I square? -1. Very good. I square equal to -1. Then we have to calculate I plus A square plus etc. plus A raised to 10 equal to what? Okay? Clear? Yes, teacher. Yes, teacher. It's a very simple problem. So there is no problem to find out the values. Just first find out what is A square. What is A square? 0i 0 into 0i 0. What is the product of this one? Come on, get fast. 0 plus I square. what is I square? -1. -1. -1. So can I write -1 here? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Then second one. 0 0. So there is no problem for that. And next one, 0 0. This is also 0. Then next one, -1. -1 plus 0. That is -1. Then clearly we can written as this is equal to minus of 1001. Can I write like this? Yes, teacher. Okay. What the matrix represents? Identity matrix. Identity matrix. So simply we can written as this is equal to minus Inside. I. Next, just one more question, that is A cube equal to, what is actually A cube? A square. A A square into A. Alle? What is actually Yes, A square into, what is A square? minus I. -I. So minus I into A. A. That's equal to? What is minus I into A? Minus of I 0 0 I. ഓക്കെ. നിങ്ങൾ ശരി, നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. Then there is no problem. Is this is minus I? Yes, teacher. Okay. Then A. What is A? പറഞ്ഞോളൂ. 0. 0. Minus I. Minus I. Minus I. 0. Actually, when we taking the minus outside, what you get? 0 I 0. What is it actually?
minus A. So simply you have to say minus I into A. Actually, minus I means what is the value? Minus 1. Since we are discussing about the matrices, we are taking, never we are taking the exact value minus 1. We are taking the identity matrix. Just like this. Okay. Just to remember like this. Okay. Yes. So there is no need to find out what is I into A by multiplication. Simply you can written as I into A is simply what is it? A. So minus I into A is simply Minus A. minus A. That's enough. Okay. So A cube is minus A. Then what is A raised to 4? What is actually A raised to 4? A cube square into into A. A square. A square into A square. Am I right? Yes, teacher. Yes. What is A square? Minus I. Minus I into Minus I. minus A. Minus Then what will be the answer? Plus I square. Ah, plus I. 1 into 1 അല്ലേ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണിക്കണോ? No need. Teacher. No, teacher. Okay, okay. Then A raised to 5. What is A raised to 5? A raised to 4 into A. Okay? Yes, ma'am. Yes, What is A raised to 4 that you have obtained? I. 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 Okay. I into A. What is I into A? A. A. Simple ആയിട്ട് values ഒക്കെ കിട്ടിയില്ലേ? A raised to 6. What is A raised to 6? A raised to 4 into A square. A raised to 5. A raised to 4 into A square. That is I into minus I. I into minus I. that's equal to Minus I. minus I. Okay? Yes, teacher. Then what is A raised to 8? A raised to A raised 6 to into A 4. square. അല്ലേ? Yes, ma'am. Minus I into Minus I. ഞാൻ A raised to 7 എഴുതിയില്ല അല്ലേ? A raised to 7 equal to A raised to 5 into A raised to 6 into A square. A raised to 6 into തന്നെ എഴുതാം. A raised to 6 into A. Okay. A raised to 6 is minus I into A. That's equal to minus A. Minus A. A raised to 9. A raised to 7 into A raised to 2. Correct ആണോ? Yes, teacher. Minus A into what is A square we have obtained? Minus I. Minus That's I. equal to A. A. A raised to 10 equal to A raised to 8 into A square. into A square. Is it right? Yes, teacher. What is A raised to 8 we have obtained? I into I. I into A square. A square is minus Minus I. I. minus I. That's equal to Minus I. minus I. അപ്പൊ നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് ഇനി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തൂടെ? Yes, teacher. Yes, teacher. Therefore, ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ വാല്യൂസ് ഒക്കെ കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. എ വിട്ടോളൂ. എ സ്ക്വയർ തുടങ്ങി ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. വാട്ട് ഈസ് എ സ്ക്വയർ? വാട്ട് ഈസ് എ സ്ക്വയർ? Minus I. Minus I. How many i's are available? Just I am ticking the values of I we have obtained. Okay? Yes, teacher. How many i's are we have obtained here? 5. Yes, ma'am. How many minus I? 1. മൈനസ് ഐ ഒക്കെ ഞാൻ ഡബിൾ ടിക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. മൈനസ് ഐ എന്നുള്ളത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഡബിൾ ടിക്ക് ചെയ്തിടാം. ഓക്കെ. സോ എത്ര ഡബിൾ ടിക്സ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കിയേ? 3. എപ്പ എത്ര സിംഗിൾ ടിക്ക് ഉണ്ട്? 2. അപ്പൊ ഫൈനലി നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? ഒരു മൈനസ് ഐ ആണോ? Yes, ma'am. അല്ലേ? Yes, ma'am. ഓക്കെ. ഇനി എത്ര എ ഉണ്ട് നോക്കാം. മൈനസ് എ. ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു സ്റ്റാർ മാർക്ക് ചെയ്യാം. മൈനസ് എക്കൊക്കെ ഞാൻ ഒരു സ്റ്റാർ മാർക്ക് ചെയ്യാം. സാധാരണ പോസിറ്റീവ് എക്ക് ഡബിൾ സ്റ്റാർ മാർക്ക് ചെയ്യാം. മൈനസ് എക്ക് സിംഗിൾ സ്റ്റാർ, പോസിറ്റീവ് എക്ക് ഡബിൾ സ്റ്റാർ. ഓക്കെ? അപ്പൊ സിംഗിൾ സ്റ്റാർ എത്ര കേസസ് വന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കിയേ?
How many single stars are there? 2. 2. 2. So minus 2a. Etra double star in the 2A. 2. Cancel ile. Yes, teacher. Cancel. So minus I. Then what are the values? Therefore is equal to. So complete a square plus etc. to a10 വരെയുള്ള value നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയേക്കുന്നത്? minus I. Is it okay? Yes, teacher. Then first what we have given the two values I plus a. അത് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണ്ടേ? Yes, teacher. Actually what they told to find out I plus a square plus etc. plus a raised to 10, and we just find out the values from a square to a10. A square to a10, we just add the corresponding values of that we got from a square to a10, that is given as, or we obtained as minus I. Is there is any doubt? No, teacher. No. Now we have to add to minus I the values of I and a. ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തല്ലേ കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Yes, teacher. Okay. So we are adding. That is I plus a. Then what is the value? A. Simple. So clearly we obtain the values of a y plus a square plus etc. plus a raised to 10 as I. Also as a. Okay. Yes, teacher. Okay. Yes. Okay. I think you are okay with this concept that we have discussed today. We can go through the next session. That is actually I have written the topics as adjoined. In this case, I think in the next class we can discuss about the properties of inverse and properties of adjoint. Okay. Okay, teacher. So there is very beautiful problems in the case of adjoint by using adjoint of the given matrix. There are beautiful problems when we seeing the adjoint matrix. Okay, so we can simply work out what are the problems we are using adjoint matrix. They are very easy and very interesting also. Okay, so all of you please fill the feedback form and you can. I think hope you can understand my class very well. Yes, Yes, teacher. teacher. Thank you, teacher. Okay, I will post the corresponding class, this paper on your WhatsApp group. Okay. Okay, teacher. Okay, teacher. Thank you, Okay, teacher. thank you. Okay, thank you. Take care. Take care. Bye. Thank you. Thank you, ma'am. Okay, welcome. Bye.